Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Niko na homa kidogo, and I believe in a few days itakuwa imeisha. Want to thank each and every one of you for the support you are giving us, and keep subscribing and keep sharing our content. If you are watching this video, take your 1 or 2 to 3 seconds, kindly click the subscribe button and remember to turn on the notification bell. You know, in this country or on earth, you must learn to carefully choose your friends wisely. And not only choosing friends, but you must be keen in taking in the advice from friends, because not all friends give you positive advice that will help you overcome what you're going through. Some friends are there to give you advice so that they can push you out of the lane and they run after you. Listen to me carefully. Some friends will carelessly advise you when you think they are helping you, but if you dig deeper and try to analyze the advices, they're only there to cripple you, to drag you behind so that they can run after you. What am I trying to say? What am I trying to say? Recently, we saw two gubernatorial candidates from Kiambu protesting intimidation from the United Democratic Alliance Party that is led by His Excellency the Deputy William Samoei Ruto. We saw Moses Kuria and William Kabogo. They jointly protested that Kenya Kwanza is intimidating them. They even released a joint press statement condemning the UDA party of their uncouth recent behavior towards other parties in the Kenya Kwanza coalition. But do you know what? I have tried to analyze what really happened. I have tried to dig deeper what really happens. What happened, sorry. And I have come with my own conclusions, which I will be sharing with you in a few minutes. William Kabogo, after Moses Kuria raised concerns, William Kabogo bought it. You know, Moses Kuria went into public and demonstrated, and William Kabogo, to his own senses, bought the demonstration from Moses Kuria and took it as true gospel. Now, Kabogo na kierere yake, yeye akaamuka, he went into the public to abuse William Ruto, calling him names and saying he can move on alone without the Kenya Kwanza or the support from William Ruto. On the other hand, Moses Kuria could protest, but in public, he goes behind bars. He could only speak through joint statements with William Kabogo and some few Facebook posts. But then, going on record on Facebook, in a meeting or on video, he stepped back a bit. After a few days, we saw, after Kabogo has cut himself completely from Kenya Kwanza, after he has disassociated himself from Kenya Kwanza, he moved out and said, okay, ladies and gentlemen, now I can move on my own. I no longer want William Ruto anymore. When he was being interviewed by the Nation Media Group, that is NTV, Kabogo publicly said, I'd rather support Wajakoya than going back to William Ruto. That is what he said. And branded William Ruto. Even Moses Kuria said this, but then I think Moses Kuria was doing it out of, we call it sarcasm. He was doing it out of teasing, you know. Najua kuna yule rafiki, anafanya teasing, anakudanganya kidogo, na wewe, you fall into a trap. So, what Moses Kuria was doing to Kabogo was just teasing Kabogo. He was teasing, oh, Ruto ni mbaya. Teasing. Kabogo anasema, Ruto ni mbaya. You know, Kenya Kwanza inatudharau. Teasing. Kabogo anasema, inatudharau. You know, UDA iko na madharau, teasing. Kabogo iko na madharau. So, Kabogo bought all the allegations that Moses Kuria raised and used those allegations from Moses Kuria to kill himself from the Kenya Kwanza coalition.
after Kabogo had disassociated himself completely, he has cut off himself from Kenya Kwanza kabisa, ametoka. Now Moses Kuria started bouncing back to Kenya Kwanza. He bounced back, working with William Ruto, doing campaigns with William Ruto, you know. So to my own thinking, this drama, you know, Kenya Kwanza, watu wa kusema kwa Kenya Kwanza, apart from Senator Wamatangi, who is the UDA candidate, you know, we had 3 people, wale wa kusema na kutenda ni Kiambu. Tuko na Moses Kuria, William Kabogo na Wamatangi. Now Moses Kuria had a bother, Wamatangi ni UDA, but then now Moses Kuria found it hard to campaign with Kabogo because both of them are Kenya Kwanza and both of them are co-principals. So Moses Kuria akakaa chini akafikiria, what do I do? The first thing I will do is to make sure that William Kabogo is out of Kenya Kwanza, so that ni baki mimi Kenya Kwanza as a principal kwanza from Kiambu. Hata kama tunakimbishana na Wamatangi wa UDA, lakini Kabogo is a bother. Why? He is a principal, I am a principal, we are both contesting for governorship, and all of us are in Kenya Kwanza. What do I do? The first step is to make sure that William Kabogo is out of this mathematics. Now Moses Kuria thought, what do I do? It's just to tease him. And William Kabogo fell into the trap. Now Moses Kuria is fully back in Kenya Kwanza after William Kabogo has left. So the Kenya Kwanza coalition now has only 2 candidates in Kiambu. We have Senator Wamatangi, who is in UDA. I'm talking about horse races, wachana na mapunda. I'm talking about the giants. So we have now Moses Kuria in Kenya Kwanza with this party, chama cha kazi, and we have Wamatangi in UDA. Now there are only 2. You see? That's what I was telling you. The drama by Moses Kuria was a strategy to prune out William Kabogo so that he remains as one to take over the affairs of the Kenya Kwanza coalition as a principal, as a co-principal in the coalition. Because William Kabogo had, you know, William Kabogo is not somebody you underrate. William Kabogo is not somebody you underrate. 1, he has money. 2, he has been a governor. 3, he at least has a support from the people when you see him physically. I have never been to Kiambu grassroots so that I understand their politics, but then I'm judging from whatever I see, from his talks, from how he is received in rallies. That's where my judgment is best. And Moses Kuria also has been a member of parliament in a constituency. Of course, it's now that he's trying to understand the politics of Kiambu as a county and not as a constituency, as a member of parliament. So Moses Kuria has successfully pruned out this man called William Kabogo and is now back to Kenya Kwanza fully. You saw him. He has been working with William, majestically and happily working with William Ruto. That's why I told you, in politics and even in friendship, you must be very cautious. You must be Moses Kuria. And I was thinking, William Kabogo apatane na wewe kwa kona, ile risasi atakutandika. Hai! Yani, ulitanganya kizee, yeye akajiondoa, halafu piu, ukabaki. Siasa wewe. Haki siasa. Hey! Haki siasa. We! Yani Moses Kuria akutane na wewe kona mbaya tu. Hata kwa msituni ama mahali fulani tu kwa kichaka mkutane yeye wawili. Ile maneno atakufanyia Moses Kuria. Hey! My friend. Unashangaa. You are a scientist. Hey! You are a political broker. So, yani haki nani? We! Maze ulipiga hesabu. Unajua,
in a race or in a competition. You ni calculate and see. So Moses Kuria alikaa chini akaona haka kajamani kikawacha kakona pesa kidogo na kakinitangulia katika hii coalition, mazee nitaona moto. So kitu nitafanya mimi nafikiria kidogo, the only option ni kukaondoa. Anitokee kwanza, kisha toka basi. Sasa nikiwa ndani nitapambana na yeye akiwa pale nje. Yes, I will do that. That's what Moses Kuria did, and he has successfully won. So let's see how it will go in Kiambu. It's now in Kenya Kwanza. It's now Moses Kuria and Senator Wamatangi. We shall see how it will go, but I wish them all the best. Lastly, vijana tupige kura kwa amani. Tusipigane kwa sababu ya siasa. Siasa huja na uisha. Sioni haja kwamba unaweza kumchomea mwenzako nyumba, unaweza kumpiga mwenzako, umuumize au umuue kwa sababu ya wanasiasa ambao wako pale Nairobi, wanakula pamoja, watoto wao wako na kazi kubwa, watoto wao wanaendesha magari makubwa, watoto wao wanakula vyakula vya bei ghali, watoto wao wanakunywa vinywaji vya bei ghali. Wewe uko pale ushago na t-shirt ya ODM na t-shirt ya Jubilee, ndio unaosha asubuhi, unavaa mchana saa 8 kwenda kwa barabara kutusi watu na kutandika watu na kuchomea wengine na kuharibu mali. Mungu akurehemu sana. Yaani sioni ni nini kitakufanya kijana ambaye upo pale mashinani, haujulikani na Ruto, haujulikani na Raila, haujulikani na Wajakoya, haujulikani na Uhuru, hakuna mtu anakujua, hata mbunge wako hakujui, lakini uko social media, uko pale nyumbani, unataka kufunga barabara, unataka kuchoma nyumba, unataka kubeba matawi ya kietu, unataka kufanya sijui ni nini kwa sababu ya mwanasiasa ambaye yupo Nairobi na hajawahi kukujua na hakuna siku atajua kwamba wewe upo. Siasa inakuja. Ni siku chache tu zimesalia. Siasa inakuja. Tafadhali vijana, tuheshimiane. Tupige kura kwa amani. Amka asubuhi, enda kituo cha kupiga kura, piga kura, rudi nyumbani, pumzika. Kama yule ambaye ulikuwa unamuunga mkono atashinda, shukuru Mungu. Na kama hatashinda, pia kuna wakati mwingine, kuna 2027. Tuheshimiane, sio tu kwa kura za kitaifa, lakini hata pale kura za MCA, hata kura za mbunge. Tafadhali tuheshimiane sisi kama vijana. Hakuna haja unitafute kwa barabara kuniumiza, na siasa inaisha mwezi wa 8 na sisi tunabaki tu pale kijijini pamoja tukikula umaskini wetu pamoja. Kuchoma nyumba hakutakufanya kwenu upate kazi. Kufunga barabara hakutafanya baba yako ajenga nyumba ya mabati. Kuua mwenzako kwa sababu ya siasa hakutafanya familia yenu itajirike. Utazidi kuwa masikini, utazidi kujuta, utazidi kukaa na upweke hadi ile siku utajua kwamba siasa ni siasa. Asante sana kwa kunitazama. Mwenyezi Mungu awabariki.